7th of January তে কোনো ইররেগুলারিটিস হয়নি তো, এটা তো ভোটের ডাকাতি হয়েছে। It is there before every Bangladeshi or every Bangladeshi analyst or watcher বলছে স্টেটমেন্টটা। What majority are we talking about? Point is, এটা আগেও আমরা ডিসকাস করেছি, for me the election was a crime and I still maintain it is a crime, although সেই ক্রাইমের যে adequate punishment সেটা হয়তো ওনারা ফেস করেননি বা হয়তো আগামী দিন করবেনও না। This might sound a little different in the midst of all the optimistic sort of views and thoughts that have been expressed, that we can still expect some punitive measures or sanctions from the United States and the Western Bloc. However, আমার মনে হয় that প্রত্যেকটা জিনিসেরই প্রত্যেকটা বিতর্কিত সময় যখন মধ্যেই একটা কিন্তু পার্টিকুলার টাইম থাকে, সেটাকে বলা হয় অপরচুন মোমেন্ট। সেই অপরচুন মোমেন্ট বোধহয় আর নেই। নাও এর পেছনে হয়তো প্রচুর অনেক স্টোরিজ আছে, কাহিনী আছে, যেগুলো আমরা জানি না এখনো, and therefore people, analysts, and those who are Bangladesh observers are downcast, all right, but they still hope that hoyto there might be a time in the very near future যখন কোনো ধরনের পদক্ষেপ হয়তো কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট হতে পারে, although I am not very hopeful at this point in time. তো আমার মনে হয় যে অনেকগুলো এলিমেন্ট এখানে দেখা যেতে পারে বা এক্সামিন করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে যে সিমিলার কাইন্ড অফ রিয়াকশন টু দি ইলেকশন from the United States, from the UK, from Australia. The European Union was an only exception, যেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু অনেকভাবে একটু অন্য ধরনের একটা ভিউ বা স্ট্যান্ড নিয়েছে on this election. They have their own economic compulsions, trade related compulsions. সেই trade related compulsions United States এরও আছে, but আমার মনে হয় there are issues that need to be examined from India's perspective. আমার মনে হয় India played a very leading role in supporting the Army League government, and in also sort of reducing tensions between the United States and the Army League government in Dhaka. সেই জিনিসগুলোকে যদি আমরা এক্সামিন করি তখন আমাদের একটা প্রশ্ন আসে। সেই প্রশ্নটা I don't know whether Professor Kalimullah would be in agreement with me, but I'm sure he would have given some thought to this question, that India's compulsions কি ছিল in order to support the Americans. Does this compulsion have anything to do? কিন্তু আমরা তো কোনো সাইন দেখিনি। আপনি যেটা বলছেন ইন্ডিয়ার সাথে ইন্ডিয়ার রোলটাকে কি অ্যাকসেপ্ট করেছে যুক্তরাষ্ট্র অথবা পশ্চিমা দেশগুলি, সেরকম কোনো সাইন তো আমরা দেখিনি। সেখানে আপনার অবস্থান কি? পাশাপাশি এর পরেও, নির্বাচনের পরেও তাদের যে একত্রিত হয়ে যাবার যে সম্ভাবনার কথা বলছেন, সেটারও কোনো সাইন আমরা দেখিনি। আমরা যদি দেখি যে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান জনাব জন কিরবি, অ্যাডমিরাল জন কিরবি, তিনি বলেছেন যে আগের অবস্থান থেকে পরে, নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি, সুস্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন। অবস্থানটা কি? ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন চায় তারা। ফ্রি ইলেকশন তো হয়ে গেছে। তারা তো বলেছে ফ্রি এন্ড ইলেকশন হয়নি, অবাধ, ফ্রি এন্ড ফেয়ার যদি বলি বা অবাধ। Right, but if you read between the lines, if you weigh the words, irregular is a very soft term for what we saw that happened on the 7th of January. 7th of January তে কোনো irregularities হয়নি তো, এটা তো ভোটের ডাকাতি হয়েছে। It is there before every Bangladeshi or every Bangladeshi analyst or watcher, that what we watched on January 7th was voter loot. এটা বলতে কেন হয় লোকজনদের, আমি তো বুঝতে পারছি না। I have seen hundreds of videos যেখানে একের পর এক সেন্টারে এক একটা
পোলিং বুথে পোলিং সেন্টারে আওয়ামী লীগের সাপোর্টার্সরা এবং পোলিং অফিসিয়ালসরা মিলে রিগিং করছে। তো এটা তো ইররেগুলারিটি না, এটা তো ক্রাইম। তো ইউ মানে দ্য আইডিয়া ইজ টু কল আ স্পেড। সেটা না বলে আমরা যদি if we sort of take cover behind these certain terms, irregularities, but if you read the your statement very very carefully, you would say that the প্রথমেই লেখা আছে Awami League got a majority vote in the election. কিসের বেসিসে বলছে স্টেটমেন্টটা? What majority are we talking about? What election are statement of election commission? Probably, but that is বিতর্কিত তো। আপনাদের ইলেকশন কমিশনারই ফিগারস গুলোই তো বিতর্কিত। উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অ্যাপারেন্টলি, চিফ ইলেকশন কমিশনার, between a certain period of time when it was 27% or 28%, and then it suddenly spikes to 41% within 1 hour. Unprecedented আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো। So we didn't have an election that day, and সেটাকে যদি sanctify করা হয় by saying that the Awami League got a majority, আমার তো মনে হয় যে that is like double speak. And then as you go down they list all the 4 areas যেখানে ওরা বলেছে, but the terms আমার মনে হয় were very very weak. আমার মনে হয় তারপরে the last paragraphটা যদি আপনারা দেখেন, that you know, looking forward, going forward, the United States would like to work with Bangladesh. It doesn't mention this particular government. আগামী দিনে যা গভর্নমেন্ট আসবে তাদের সঙ্গে কাজ করবে, পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, হিউম্যান রাইটস ইমপ্রুভ করতে হবে, অন্যান্য কিছু কিছু আরো 2-1টা পয়েন্ট যেগুলো দিয়েছে সেটা বলতে হবে বলছে। বাট এটাও বলছে যে বাংলাদেশ will they want to see Bangladesh play a role of sorts. I may not be quoting the right word, but you know, in the Indo-Pacific. So those are very diplomatically sort of nuanced words and expressions. But what I essentially feel that there is this is an inflection point. আমার মনে হয় এই পয়েন্টটা থেকে কিন্তু it can go anywhere. But we need to be a little more cautious as far as আমরা কিন্তু প্রত্যেকবার স্যাংশনস বলেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কোনোদিনও অফিশিয়ালি স্যাংশনস ওয়ার্ড ইউজ করেনি, কোনোদিনও পিউনিটিভ মেজারস এর ওয়ার্ড ইউজ করেনি। কিন্তু স্যাংশন দিলে কি সাধারণত তারা কি বলে কিনা আগে যে আমরা তোমাদেরকে স্যাংশন দিব বা এই জাতীয় মেজার্স গুলি যখন নেওয়া হয় তখন আমরা তো এটাও ডিসকাস করেছি, সেটাও হয়তো পার্ট অফ আর ইমাজিনেশন আর কি, যে তারা সরকারকে জানিয়ে দেয় আগের থেকে। ওয়েল আই এম নট ভেরি শিওর কম্বোডিয়াতে কি সরকারকে আগের থেকে জানিয়েছিল কিনা, বা গুয়াটেমালাতে সরকারকে আগের থেকে জানিয়েছিল কিনা, বাট ওখানে ইলেকশন গুলোর পরে পরেই তারা স্যাংশনস ইম্পোজ করেছিল না। সেটা হতে পারতো, but we are 5 days you know into the election. I mean the elections happened 5 days ago. Well I'm going to be extremely cautious about even saying it about US intentions here.